নর্মাল মেজারে ওটা ডিস্ট্রয় হয় না, ওটার জন্য স্পেশাল প্রসিডিওর লাগে। অটোক্লেভে করা যায় কিন্তু সেটা একটু বেশি লঙ্গার ডিউরেশন টাইমে করতে হয়, আন্ডার স্পেশাল সার্কামস্টেন্সেস করলে তবে স্পোরটা ডিস্ট্রয় হয়। কিভাবে ট্রান্সমিশন হয় টিটেনাস? হ্যাঁ, প্লাসেন্টা, প্লাসেন্টা দিয়ে টিটেনাস ট্রান্সফার হচ্ছে। টিটেনাস করে কে? টক্সিন। তো সেটা প্লাসেন্টা দিয়ে কি হবে? সেটা ট্রান্সপ্লাসেন্টাল ট্রান্সমিশনে কি ইম্পর্টেন্স হবে? ডাইরেক্ট ভাইরাস গেলে বা কিছু গেলে তখন একটা ট্রান্সপ্লাসেন্টাল ব্যাপারটা থাকে। এটা কি ম্যানটা কি মেন সোর্স অফ ইনফেকশন কোনটা? গ্রাউন্ড, এটাও গ্রাউন্ড। সয়েল কোথায় থাকে? মেনলি কোথায় থাকে? সয়েলে থাকে। কি থাকে? স্পোর। স্পোরটা অনেকদিন ধরে মাটিতে বেঁচে থাকতে পারে। স্পোরটা কি অ্যারোবিক না অ্যানারোবিক? জার্মিনেশনের জন্য কি লাগবে? হ্যাঁ, অ্যারোবিক না, অ্যারোবিক না, অ্যানারোবিক কন্ডিশন লাগে স্পোরেরও। সেই জন্য তো উন্ডে গ্রো করে সুন্দরভাবে, ফাস্ট থাকে ওখানে। তো কি অ্যানারোবিক কন্ডিশন তো উনটা, তাই তো? তো তাহলে আর কোথায় থাকে? মাটিতে কোথা থেকে আসে? কোথায় থাকে মেনলি? কোথায় থাকে? আর কোথায় থাকে? স্পোর তো রইলো, ওটা তো অ্যানারোবিক কন্ডিশনে স্পোরে মাটিতে পড়েই রইলো। গাট, একদম ভেরি গুড। কার গাটে থাকে? হর্সের গাটে থাকে। আর কার গাটে থাকে? আমাদেরও গাটে থাকে অনেক সময়। আর কার গাটে থাকে? হার্বিভোরাসদের, মানে ঘাস পাতা চিবোনো জন্তুদের। হ্যাঁ, তো শুধু একটা বললে হবে? হার্বিভোরাস শুধু হর্স একা? আর কোনটা মেনলি হয়? কোনটা মেনলি নিয়ে আমাদের এত নিউরোনাটাল টিটেনাসের আগে সমস্যা ছিল? কাউডাং। কেন? আমাদের একটা কি প্র্যাকটিস ছিল? ডেলিভারির পর কট স্ট্যাম্পে গোবর লাগানো। শুনেছি সেটা কেউ? পাঞ্জাব থেকে কেউ আছে ওদের মধ্যে? না, পাঞ্জাব থেকে আছিস মানে এই নয় যে পাঞ্জাবেই হয়, সব জায়গায় হয় ইন্ডিয়াতে। এটাকে পাঞ্জাবে বলা হতো 8th ডে ডিজিজ। 8th ডে, 8 নম্বর দিনের ডিজিজ, কারণ সিমটমস ডেভেলপ করতো বাচ্চাদের ইন 8th ডে, ডে 8। তাহলে এর ইনকিউবেশন পিরিয়ড কি হতে পারে? ইনকিউবেশন পিরিয়ড অফ টিটেনাস এই তো পড়ে এসছে 6 to 10 days। ইনকিউবেশন পিরিয়ড 6 to 10 days হয় না। তাহলে একদিনেও হতে পারে, মোর দ্যান 1 মান্থেও হতে পারে। 1 মাস কখন হতে পারে? যখন স্পোরটা ডরমেন্ট অবস্থায় থাকবে, সে টক্সিন রিলিজ করতে পারেনি কিন্তু স্পোরটা ঢুকেছে, ফেভারেবল কন্ডিশন পেয়ে তারপর সে কি করবে? জার্মিনেট করবে, টক্সিন রিলিজ করবে। সেই জন্য 1 day to 1 monthও হতে পারে। এগুলো আলোচনা হয়েছে। মেনলি কি করে? এক্সোটক্সিন ইনহিবিশন অফ স্পাইনাল রিফ্লেক্স। চেঞ্জ করছি, পোস্টে পরে আসছি। মোড অফ ট্রান্সমিশন দেখ, এবার বল মোড অফ ট্রান্সমিশন। তোরা নিজেরাও জানিস, কিছু একটা হলে টেট ব্যাক নিয়ে নিলাম, তাই তো? কিভাবে হতে পারে মোড অফ ট্রান্সমিশন? সয়েলে আছে, ডাস্টে আছে, কাটতে হবে। কি বলা হয় কাটা নিয়ে? কি বলা হয়? থ্রু উন্ড। উন্ডে কি হতে হবে? কন্টামিনেশন হতে হবে। তো কিরকম উন্ডে হবে? সব রকম উন্ডে হবে নাকি? কি টাইপ অফ উন্ডে হতে পারে? ল্যাসেরেটেড উন্ড। ট্রিভিয়াল ইনজুরিতে মাইক্রো কাটে হতে পারে টিটেনাস। ক্লিন উন্ডে হতে পারে। ক্লিন বলতে কি বোঝাচ্ছিস? ইনসাইজড উন্ড। ওটিতে আমাদের টিটেনাস স্পোর থাকতে পারে, যেটার জন্য আমাদের ওটিকে স্টেরিলাইজ করতে হয়। আরো অনেক কিছু থাকে, তার মধ্যে স্পোরটাই আমাদের জ্বালায়। তো তাহলে কি উন্ডে যে কোনো রকম উন্ডে হতে পারে? আগে আমাদের বলা হতো ডিপ ল্যাসেরেটেড উন্ডে, কিন্তু এখন দেখছি বলছে যে কোনো রকম মাইক্রোস্কোপিক, ইভেন মাইক্রোস্কোপিক ইনজুরিতেও হতে পারে। কন্টামিনেশন অফ উন্ডস উইথ টিটেনাস স্পোর। টিটেনাস স্পোর যেখানে থাকবে সে মাইক্রো কাট হোক আর বড় কাট হোক আমার হবে। রেঞ্জ অফ ইনজুরিজ কি কি হতে পারে? ট্রিভিয়াল পিন প্রিকও হতে পারে।
সামান্য একটা পিন প্রিক হলো। এটা একদম পার্কের বইয়ের কপি পেস্ট। হ্যাঁ লেখ, তাহলে নিজেদের প্র্যাকটিস হবে, মনে থাকবে। বার্ন ওয়ার্ডে তো অবশ্যই হবে, আরো বেশি করে হবে। হিউম্যান বাইটস, তাহলে তোদের মধ্যে কেউ কামড়া কামড়ি করে এলো, কি বলবি? টিটেনাস নিতে। ভাই বোনে কামড়া কামড়ি করেছিস, টেকা টিটেনাস। মানুষে কামড়ালে মানুষকে কি আর কি ইনফেকশন হয় কিছু? কিছু শুনতে পাচ্ছি না। রেবিস না, সবাই তো আর রেবিস না, রেবিসটা অতটাও কমন নয়। সিএমডি বলতে সাইটোমেগালো ভাইরাস, জানি না বাবা, জানি না। তাহলে হিউম্যান বাইট, অ্যানিম্যাল বাইটস এন্ড ডগ বাইট হলে আমরা কি এআরভি দিতে বলি? তো এআরভি তো চলেই, তার সাথে আমরা একটা কি করি, টেটব্যাক দিতে বলি। টিটেনাস এন্ড স্টিংস, স্টিংস মানে বলতা। এখানে তোদের এখানে প্রচুর স্করপিয়ন আছে আমাদের এই ক্যাম্পাসে। আনস্টেরাইল সার্জারি, সার্জারি করছে আনস্টেরাইল, কেমন করে হয়? এমার্জেন্সি কিছু সার্জারি হতেই পারে, ডাক্তার আমাদের মতো কিছু জানে না হয়তো। ইন্ট্রাইউটেরাইন ডেথ, আইইউডি, আইইউডিতে কেন হবে? টিটেনাস কেন হবে? হ্যাঁ, আইইউডি মানে কি? ইন্ট্রাইউটেরাইন ডেথ, ডেথ কার হবে? আইইউএফডি মানে কি? আইইউএফডি বেসিক্যালি ইন্ট্রাইউটেরাইন ফিটাল ডেথ। বাচ্চাটা মায়ের ইউটেরাসের ভেতর মরে পড়ে আছে, মায়ের টিটেনাস হবে। স্পোর গাটে থাকতে পারে তো, গাটে গাটে থাকে তো। দেখো এটা কাজ করছে না। বাওয়েল সার্জারি, ডেন্টাল এক্সট্রাকশন, ইনজেকশনস, আনস্টেরাইল ডিভিশন অফ আম্বিলিকাল কর্ড, কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচারস, ওটাইটিস মিডিয়া। ওটাইটিস মিডিয়া কি ইএনটি পড়ছিস তো? কানে ফুটো নাকি? মিডল ইয়ার ইনফেকশন, কানে ফুটো মানে কি? সিএসওএম নাকি? সিএসওএম, ক্রনিক সুপুরেটিভ ওটাইটিস মিডিয়া। কানে ফুটো যেটা ক্রনিক সেরাস, দু রকম হয়। সেরাস হয় একটা অ্যাটিক ভ্যারাইটি, এন্ট্রাল ভ্যারাইটি কিছু আছে। ক্রনিক স্কিন আলসারস, আই ইনফেকশনস এন্ড গ্যাংগ্রিনাস লিমস, মানে সবেতেই হতে পারে টিটেনাস। টিটেনাসের পরীক্ষা পাশে যেমন ইম্পর্টেন্ট, নিজে বেঁচে থাকতেও ইম্পর্টেন্ট। টিটেনাসে ভালো করে জানবি, নিজে বেঁচে থাকতে, নিজের ফ্যামিলিকে বা আশেপাশে সবাইকে বেঁচে থাকতে, এটা ভালো করে শিখবি। তাহলে মানে টিটেনাসে মানে ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। ওই নাকি কাটাকুটি খেলছিস নাকি? এটা বোঝা গেল? মানে সবেতেই হতে পারে, যেখানেই আমাদের বডিতে একটুখানি ওপেন থাকবে উন্ডের মতো, সেখানেই আমার হবে, বিকজ অফ দ্য স্পোর। কত রকমের টাইপ হচ্ছে টিটেনাসে, মানে কিভাবে হয়? ট্রমাটিক, যেটা আমরা ইউজুয়ালি জানি, পুয়েরপেরাল, ওটোজেনিক, কানে এটা রেয়ার, কাদের বেশি হয়? ওটাইটিস মিডিয়া নয়, ওটোজেনিক। মেনলি এগুলো খুব রেয়ার, কিন্তু বাচ্চাদের কানে, বাচ্চাদের হচ্ছে আমাদের একটা পেডিয়াট্রিক্সের স্যার বলেছিলেন যে বাচ্চাদের হচ্ছে যেখানে বডিতে কোথাও না কোনো ওপেনিং আছে সেখানে কিছু না কিছু গুঁজে বসে থাকে ওরা খেলতে খেলতে। তো বাচ্চাদের এগুলো খুব হয়, কানে ফরেন বডি, বেসিক্যালি ফরেন বডি ইনসারশন। ইডিওপ্যাথিক, এটা খুব ডেঞ্জারাস শুনতে। টিটেনাস হচ্ছে আমি জানি না, আমার কেটে যায়নি কখনো, টিটেনাসে মরে গেলাম। এটা 3-4টা থিওরি আছে। কেউ বলছে কোনো সময় হয়তো মাইক্রোস্কোপিক কোনো ইনজুরি হয়েছিল, ফাইন কাট হয়েছিল, সে জানে না। স্পোর,
অনেক সময় অনেক থিওরি আবার বলছে গাটের তার নিজের গাটের থেকে টক্সিন রিলিজ হয়েছে, এই যেটা বলছিলাম টিটেনাস নিওনেটারাম 8th day disease due to application of cow dung। তো আমার এই টিটেনাস নিওনেটারাম প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা কি করেছি, কি ব্যবস্থা আছে? মাকে টিটেনাস দিই, প্রেগনেন্ট মাদারকে প্রোফাইল্যাক্সিস দিই, তো ওটা কতদিন বাচ্চাদের মধ্যে তো যাবে, অ্যান্টিবডিটা আমার যাবে, তো প্রোটেকশন দেয়, ওটা একটা কারণ। আরেকটা কি করা হয় ডিউরিং ডেলিভারি 5C 5 বল, ও বলছে এখন ওকে একটু তোরা চাঁদা তুলে দে, যদি পুরোটা বলে তো ভালো, তাহলে বাকিটা তোরা চাঁদা দিবি। ক্লিন কর্ড হলে কি করে হলো, বাচ্চা মা তো পায়ের পেট থেকে ডেলিভারি হয়ে গেছে, কিন্তু কর্ডটা তো তুই কাটবি। প্রথমে কি হাত ধোবো, ক্লিন হ্যান্ড, 5C ক্লিন হ্যান্ড। আগে তোমার হাতটা পরিষ্কার হতে হবে, আইট্রাজেনিক ইনফেকশন মোস্টলি আমরাই করাই। এখন থেকে অনওয়ার্ডস ওয়ার্ডে যাবে সিসিইউ তে বা যেগুলো তোর এসএনসিইউ, প্রথম পেডিয়াট্রিক্স হোক যেখানে হোক, ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হ্যান্ড শো মি দা স্টেপস অফ হ্যান্ড ওয়াশিং। পেডিয়াট্রিক্সে যে কোনো জায়গায় ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ওটাই হয় প্র্যাকটিক্যালে, হ্যান্ড ওয়াশিং। তো প্রথম কি হাত পরিষ্কার, ক্লিন হ্যান্ড। তারপর কি ডেলিভারি সারফেসটা ক্লিন করতে হবে আমাকে, ক্লিন ডেলিভারি সারফেস। তারপর ক্লিন কর্ড কেয়ারের এই তিনটে কিভাবে, প্রথমে ক্লিন ব্লেড ফর কাটিং দা কর্ড, ক্লিন টাই, কর্ডটা তো বাদ দেবে। দেখেছিস নর্মাল ডেলিভারি, দেখেছিস, আইডিয়া তো আছে, আম্বিলিকাল কর্ডটা তো কাটতে হয়, বা কাটার পর ওটাকে ক্ল্যাম্প করতে হয়, নাহলে ব্লিডিং হয়ে যাবে। তো ম্যাটারনাল সাইডে ক্ল্যাম্প হলো, বাচ্চার দিকে ক্ল্যাম্প হলো, মাঝখানটা কাটা হলো। নো অ্যাপ্লিকেশন অন দা কর্ড স্টাম্প। কমন প্র্যাকটিস কি কাউডাং আগে ছিল। তাহলে গরুর দুধ থেকে অনেক কিছু, গরুর দুধ থেকে শোনা হচ্ছে না, টিটেনাসও হচ্ছে, তাই তো? এটা বোঝা গেল, এগুলো কিন্তু কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, তাহলে এটা কি টিটেনাসটা কিসের আন্ডারে পড়ছে? আন্ডার ভ্যাকসিন প্রিভেন্টেবল ডিজিজ, হাইলি টক্সিক এন্ড লেথাল ডিজিজ, কিন্তু আমি এটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি ভায়া কি ভ্যাকসিনেশন। কত রকমের ভ্যাকসিনেশন কিভাবে করতে পারি, প্রিভেনশন কি করে করতে পারি? অ্যাক্টিভ ইমিউনাইজেশন, প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন, অ্যাক্টিভ এন্ড প্যাসিভ বোথ একসাথে ইমিউনাইজেশন, অ্যান্টিবায়োটিক্স। আমাকে তো মারতে হবে, বা অ্যান্টিবায়োটিক্সটার রোল অতটাও নেই, কিন্তু আসছে, ওটা আসছে। অ্যাক্টিভ ইমিউনাইজেশন কি, কতদিন টাইম লাগে আমাকে, আমি একটা টক্সয়েড দিলাম, টক্সিন তো না, টক্সয়েড দিচ্ছি, তো মাইক্রোতে পড়ে এসেছিস ডিফারেন্স বিটুইন টক্সয়েড এন্ড টক্সিন, আমি বলবো না। তাহলে টক্সয়েড হলো দিলে, তাহলে আমার কি হলো, অ্যান্টিবডি রেসপন্স কি সাথে সাথে হয় না টাইম লাগে? তাহলে যতদিনে আমার স্পোর ঢুকেছে, টক্সিন রিলিজ করতে শুরু করেছে, পেশেন্ট তো হয়ে গেল। ইমিউনোগ্লোবুলিন দিতে হয়। এবার কারোর আমার ইমিউনোগ্লোবুলিন কত রকম হতে পারে, হিউম্যান হতে পারে, ইকুইন হতে পারে। ইকুইন হলে কি সমস্যা, অ্যান্টিজেনিক রিঅ্যাকশন হবে, কারো সহ্য হচ্ছে না, আমার হিউম্যান ইমিউনোগ্লোবুলিনটা নেই, পাওয়া যাচ্ছে না, নট অ্যাভেলেবেল, বা পেতে টাইম লাগবে, দূরে আছে, দূরে শহরে আছে, আমাকে আনতে টাইম লাগবে, পেশেন্টটাকে ছেড়ে দেবো, দেবো না। ইকুইনে তার র্যাশ হয়, রিঅ্যাকশন হয়, তাহলে কি করব, অ্যান্টিবায়োটিক দেব। কি অ্যান্টিবায়োটিক দেব, লং অ্যাক্টিন, বেনজাথিন, পেনিসিলিন। কারোর আবার তার আবার পেনিসিলিনেও অ্যালার্জি, পেনিসিলিন অ্যালার্জি তো কমন, তো কি দেবো তাহলে পেনিসিলিন অ্যালার্জি হলে? এরিথ্রোমাইসিন।
500 mg 6 hourly মানে QDS করে for 7 days. Let's begin with each of the item. Active immunization. এটা কি হার্ড ইমিউনিটি দেবে ইমিউনাইজেশনে? এরা বলছে না, ওদিকে তোরা কি বলছিস, হার্ড ইমিউনিটি প্রোভাইড করবে টিটেনাসে? করবে? করবে না। ওদিকে টিটেনাসে ভ্যাকসিনেশনে বাকিগুলোতে তো হার্ড ইমিউনিটি হয়, টিটেনাসে কি হবে হার্ড ইমিউনিটি? কেন হবে না? বোধকাণ্ড। ফিকোরাল রুট থেকে ট্রান্সমিশন হচ্ছে বলে নাকি হার্ড ইমিউনিটি হবে না। তাহলে পোলিও অল্পটাই তো উঠে যেত হার্ড ইমিউনিটি। পোলিওতে তো তাই হয়, ফিকোরাল ট্রান্সমিশন। তা পোলিওতে হার্ড ইমিউনিটি হয় না? এটাতে কেন হচ্ছে না, কেন হবে না? কেন? এটা কি টক্সিন মিডিয়েটেড? তো স্পোর থেকে হচ্ছে, তো স্পোর রেসপন্সিবল, টক্সিন রেসপন্সিবল। এটাতে হার্ড ইমিউনিটি ডেভেলপ হয় না। আর পোলিওটা কি? টিবিও ভাইরাস, ভাইরাস বলছিস, টিবিও ব্যাকটেরিয়া এর মতো। এটাও ব্যাকটেরিয়া, টিবিটাও ব্যাকটেরিয়া। টিবিতে হয় বিসিজি দিয়ে আমার হার্ড ইমিউনিটি কিছুটা হয়, হয় কি? হয় না। না, কনফিউজ করে লাভ নেই, এটাতে হার্ড ইমিউনিটি হয় না। এম হচ্ছে আমাদের এই অ্যাক্টিভ ইমিউনাইজেশনে এন্টায়ার কমিউনিটিকে ভ্যাকসিনেশন করা। প্রোটেক্টিভ লেভেল অফ অ্যান্টিটক্সিন কত? 0.01 IU per ml সিরাম। দুরকম পাওয়া যায়, কম্বাইন্ড আর মোনোভ্যালেন্ট। কম্বাইন্ডটা তোদের পড়ানো হয়েছে, পেন্টাভ্যালেন্টের সাথেও দেওয়া আছে, ডিপিটি ডিটি এসব পড়িয়ে দিয়েছে ইমিউনাইজেশনে যখন। আর মোনোভ্যালেন্ট প্লেন অর ফ্লুইড টক্সয়েড টিটেনাস ভ্যাকসিন অ্যাডজর্ব। কিছু কোয়েশ্চেন বল নিজেরা বিড়বিড় না করে। কিছু অসুবিধা? কত ডোজ কি আমাদের টিটেনাসের, কত ডোজ কত? 0.1। আরে তোরা তো সবাই টিটেনাস ইনজেকশন নিয়েছিস, সবাই নিয়েছিস বললো ওয়ান্স ইন আ লাইফ টাইম। 5 ml বাবারি। Each and everyone has got the tetanus vaccines once in a lifetime. হাত তোলো কে না, টিটেনাস কে পায়নি জীবনে? সবাই পেয়েছে। হ্যাঁ না না, তাহলে কত ডোজে দিয়েছিল বলে? কিভাবে কি দিয়েছে জানি না, নাকি 0.5 ml। কোথায় দেবো, কিভাবে দেবো, কোন রুটে দেবো? IM। হ্যাঁ হাইট, আরে অ্যাডাল্টে, বাচ্চাদের বলছি না, বাচ্চাদের বলছি না। ডেল্টা দেওয়া যায়। প্রেফার্ড ইনজেকশন সাইট হচ্ছে গ্লুটিয়াস রিজিয়ন। কোথায় দেয় গ্লুটিয়াল, কোথায় কি ম্যাক্সিমাস, মিডিয়াস, মিনিমাস, কোনটা? আপার এন্ড আউটার কোয়াড্রেন্টে। এই বুঝতে পারছিস আমি কি বলছি? তাহলে 0.5 ml IM। টিটেনাসের কি বলে, ব্যথা থাকে তো, IML 1 to 2 months apart। প্রেগনেন্ট মাকে কি রকম শিডিউলে দেওয়া হয়? প্রেগনেন্ট মাদারকে প্রথম প্রেগন্যান্সিতে কত দেওয়া হয়? ফার্স্ট এন্ড ফোর্থ উইক, তাহলে মাঝে কতটা গ্যাপ থাকছে? 1 মাস গ্যাপে দেওয়া হয়।
সেটা কত দিনের মধ্যে সেকেন্ড প্রেগন্যান্সিটা? 3 বছরের মধ্যে। 1 থেকে 2 মাস অ্যাপার্ট। ডিউরেশনটা যত বাড়বে ইমিউন রেসপন্সটা তত বেটার হবে। 3 নম্বর বুস্টার দেওয়া হচ্ছে 1 বছর, 4 নম্বর দেওয়া হচ্ছে 5 বছর আফটার থার্ড। এর বেশি বুস্টার দেওয়ার দরকার হয় না, কিন্তু আমরা এভাবে ভ্যাকসিন নিই না। কিছু একটা কাটলাম, টুক করে ইনজেকশন নিয়ে নিলাম। লাকিলি মোস্ট প্রবাবলি এক্সকিউজ মি, স্পোর থাকে না। আমাদের যে কাটগুলো হয় তাহলে থাকলে আমাদের তো, আমি টিটেনাস নিলাম, কাটলাম, টিটেনাস নিলাম, তো অ্যান্টিবডি রেসপন্স হতে তো 1 সপ্তাহ মিনিমাম নেবে, 2 উইকস ম্যাক্সিমাম অ্যাকচুয়ালি। তো সেক্ষেত্রে কি হয়? লাভ হয় না। আমাদের ইমিউনাইজেশন এইভাবে করে রাখলে আমাদের অনেকদিন প্রোটেকশন দেয়। প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন কি? ইমিউনোগ্লোবুলিন। ওই তুই আয় পড়াবি, পেছন ঘুরে বসে গল্প করছে। ও আগে ফার্স্ট বেঞ্চে বসে, এখন থেকে লাস্ট বেঞ্চে বসে গল্প করে। তাহলে দুটো ইমিউনোগ্লোবুলিন একটু আগে আলোচনা হয়েছিল, দু রকম, একটা হচ্ছে হিউম্যান টিটেনাস হাইপার ইমিউনোগ্লোবুলিন, আর এটিএস অ্যান্টি টিটেনাস সিরাম। সিরাম মানে এটা ইকুইন, ডোজ কত? ইকুইনের 1500 IU সাবকাট। আর হিউম্যান টিটেনাসের হাইপার ইমিউনোগ্লোবুলিন 250 IU, 250 IU। এটা অনেকদিন প্রোটেকশন দেয়, 30 ডেজ। এটিএস এর অনেক সমস্যা আছে, মাত্র 7 থেকে 10 দিন। অটো অ্যান্টিবডিও ডেভেলপ করে যায় এবং খুব র্যাপিডলি বডি থেকে বেরিয়েও যায়, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য রিঅ্যাকশনস। যেহেতু এটা ফরেন অ্যান্টিজেন হচ্ছে আমাদের, যেহেতু ইকুইন সিরাম, বেটার হচ্ছে হিউম্যান। ঠিক আছে, এটা বুঝেছিস? তাহলে অ্যাক্টিভ প্যাসিভ করতে গেলে আমাকে দুটোই দিতে হবে, যেটা অ্যাভেলেবেল আমার কাছে এটিএস অথবা টিআইজি প্লাস 0.5 ml adsorbed tetanus toxoid in other arm or gluteal। এটা কোথায় দেবো? কোন একটা আর্মে দেবো, অপোজিট আর্মে আমি টক্সয়েডটা দেবো, followed by 6 weeks and 1 year booster। ডোজ ওই 0.5 ml। এটা বোঝা গেল? অ্যান্টিবায়োটিক্স এটা নিয়ে হয়ে গেছে। অ্যান্টিবায়োটিকে যেটা সমস্যা, স্পোর থেকে প্রোটেক্ট করে না। তাহলে প্রিভেনশন কিছু বলছিস? বল। এটা হয়ে গেছে আমাদের 5C প্রিভেনশন নিউনেটাল টিটেনাস। এই চারটা তোদের সার্জারিতেও রয়েছে, সবসময় কাজে লাগবে এই চারটা। ইমিউনিটি ক্যাটাগরি কি আমরা প্রথমে 4টে ভাগে ভাগ করছি। প্রথমে এটা দেখ কি বলছে, কমপ্লিট কোর্স অফ টক্সয়েড অর এ বুস্টার ডোজ উইদিন দ্য পাস্ট 5 years। আমি পেশেন্টের স্ট্যাটাস জানি যে হ্যাঁ কমপ্লিট কোর্স নিয়েছে অথবা 5 বছরের মধ্যে একটা টিটেনাস নিয়েছে, টক্সয়েড নিয়েছে। বি হচ্ছে কি, সেম অ্যাজ এ, কিন্তু টক্সয়েডটা নিয়েছে 5 বছরের বেশি কিন্তু 10 বছরের কম সময়ের মধ্যে। সির কোড কি, মোর দ্যান 10 years। আর ডির হচ্ছে আননোন, বা আরো আগে নিয়েছে কিছু জানে না। তাহলে সেক্ষেত্রে উন্ড ম্যানেজমেন্ট কি হবে? দু রকম, একটা হচ্ছে 6 ঘন্টাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। উন্ড লেস দ্যান 6 hours old, clean, non penetrating and with negligible tissue damage। এর বাইরে যা কিছু হবে সেটা আদার উন্ডস এর ক্যাটাগরিতে পড়বে। তাহলে কি কি, 6 ঘন্টার পুরনো মানে লেস দ্যান 6 hours old, clean, non penetrating and with negligible tissue damage। এবার আমার এই ক্যাটাগরি আমি জানি যার স্ট্যাটাস, তার কিছু লাগবে না ক্লিন উন্ডের ক্ষেত্রে। আর আদার উন্ডস এর ক্ষেত্রে
সেক্ষেত্রেও লাগছে না, এ যাদের তাদের কিছুই লাগছে না, কিন্তু ইউজুয়ালি এরকম আইডিয়াল সিচুয়েশন পাওয়া যায় না, আমরা ধরেই নিই যে তাদের স্ট্যাটাস আমি জানি না, কিন্তু পরীক্ষার হলে তা হবে না, আমাকে পুরোটাই জানতে হবে। বি কি? বি মানে কি? 5 বছর আগে নিয়েছে কিন্তু 10 বছরের পুরনো একটা টক্সয়েড নেওয়া আছে, তাকে আমি শুধু সিঙ্গেল ডোজ অফ টক্সয়েড দেবো। আদারুন্ডের ক্ষেত্রেও তাই। এটা বোঝা গেল তো? সি কারা? কমপ্লিট কোর্স অফ টক্সয়েড অর এ বুস্টেড মোর দ্যান 10 ইয়ার্স, 10 বছর আগে যা কিছু নেওয়ার নিয়েছে, তাকে কি দেবো? ক্লিন উন্ডে, একেও সিঙ্গেল ডোজ অফ টক্সয়েড। আর আদার উন্ডে দেবো টক্সয়েড, সবাইকে দিচ্ছি, তার সাথে এখানে কি দেবো? হিউম্যান টিআইজি। আর ডি যাদের কিছু জানি না তাকে পুরোটাই দিতে হবে। এটা কি অ্যাক্টিভ প্যাসিভ দুটোই, আর এটা টক্সয়েডের কমপ্লিট কোর্স করলেই আমার হবে। Today's topic is on persistent diarrhea. Already the definition already said previous class. What is that? You know what is the definition of persistent diarrhea? তুই থাকিস না সেদিনে চারটি ডেফিনেশন আছে: অ্যাকুট, persistent, chronic and dysentery. So what is the definition of persistent diarrhea? That is, diarrhea starts acutely. Onset is acute, but persisting more than 14 days. If diarrhea stops within 14 days, that is known as acute diarrhea. Okay. So persistent diarrhea. So definition is passage of 3 or more stools, probably infectious etiology, starting acutely and lasting more than 14 days is known as persistent diarrhea. Clear? Definition is clear or not? Yes. There is a special term. If persistent diarrhea starts below the age of 3 months, there is a special term that is known as protracted diarrhea or intractable diarrhea of infancy. This is a special term. If diarrhea occurs below 3 months but it is persistent, then it is called the intractable diarrhea of infancy. Up to 20% of cases of acute diarrhea goes into the persistent diarrhea. Okay. If there is a 100 cases of acute diarrhea, 20 cases is turned into the persistent diarrhea. Okay. Now, etiology. In case of acute diarrhea, what are the etiology? That is viral, infective, and non-infective. This is viral, bacterial, fungal, and also parasitic. That is the infective cause. In case of acute diarrhea. Okay. And non-infective means example, non-infective, if there is a overfeeding, if there is a ingestion of the carbonated fluid, there is a osmotic diarrhea. That is a non-infective. What is যে molecule absorbed হবে না, draws water into the intestine, then there is a osmotic diarrhea. যেমন sorbitol, some disaccharides, যেমন lactulose, they get the diarrhea. So basic difference. At the infective, at a non-infective. So in case of persistent diarrhea, what are the etiology? Probably infectious, probably, but there are some other causes of diarrhea.
this is, there may be persistence of diarrhea. Diarrhea starts acutely, but infection is persisting. One of the etiology. Next, extra-intestinal infection, which is also known as parenteral diarrhea. Parenteral diarrhea, what that is? That is infection outside the intestine, but there is a diarrhea. That is, infection, in case of infection outside the intestine, they secrete the toxins. That toxin gives rise to the diarrhea. Okay. So, if there is a otitis media, if there is urinary tract infection, there is no direct link with the intestine, but that toxins gives rise to diarrhea. Okay. That is the extra-intestinal infection. Now, it's a malabsorption. Secondary malabsorption due to enzyme deficiency. Why? If there is acute diarrhea, there is a loss of brass border enzymes. Brass border enzymes. So there is a, that is hampering the digestion. This is known as malabsorption. That is the defect in the digestion. Disaccharides hote pare, jemon lactose intolerance. Okay. And intestinal parasitosis. This is one of the common etiology in case of persistent diarrhea. If there is a giardiasis, giardial infection, whenever you are using antibiotics, so many things in acute diarrhea, okay, but you have not used the antiprotozoal drugs. Infection is due to giardia, so infection is persisting. So specific treatment should be given. So intestinal parasitosis, like amoebiasis, it also gives rise to persistent diarrhea. Now the malnutrition. If there is a malnutrition, there is a defect in the repairing process of the intestinal mucosa. So intestinal mucosa secretes the enzymes, disaccharides and different enzymes that will help in the digestion of the food. So if there is a malnutrition, there is a repairing process of the intestinal epithelial cells is hampered. Okay. So this is one of the cause for persistent diarrhea. Vitamin A and zinc deficiency. Vitamin A, what helps in the, what helps? Yes? Yes, mucosal integrity is maintained. Okay. So if there is a deficiency of vitamin A, so there is a persistent diarrhea. What is about the zinc? It also helps in the integrity of the mucosal membrane. There are so many other nutrients also, but these are major things. And injudicious use of antibiotics. During acute attack of diarrhea, you are giving antibiotics. So many antibiotics are available, like O2 containing ufloxacin. Okay, there are so many antibiotics. You are giving for the magical cure, you are giving antibiotics, but not responding because it is a viral diarrhea. You are giving antibiotics. So there is a damage of the intestinal, normal flora ache selo nosto hoye gelo, and also the damage of the epithelial cells. So there is a ultimately malabsorption. So injudicious use of antibiotics, যেটা সাইন করবে কেন, তাই তো? হ্যাঁ, সব অ্যাকুট ডায়রিয়া গুলোকে পারসিস্টেন্ট ডায়রিয়া করে দিই। হ্যাঁ, বেশ। তো injudicious use of antibiotics. So results in overgrowth of pathogenic organisms. If the normal commensals is damaged due to injudicious use of antibiotics, so there is a side by side pathogenic organisms will be upper hand, take the upper hand. Okay, বুঝতে পারছেন না? বুঝতে পারবেন?
বুঝতে পেরেছো তো? আমাদের একটা সিম্বায়োসিস হয়ে আছে, আমাদের একটা নর্মাল ফ্লোরা আছে, প্যাথোলজি অর্গানিজমও আছে, দে আর কমব্যাটিং। ওকে, if normal flora is decreased, there is a increasing in the pathogenic organisms that will hamper your body. Recent introduction of animal milk or food, recent introduction of, you are giving the milk, there is a diarrhea, 15 days, 16 days, 1 month, 2 months is going on. So food has some effect on this diarrhea, persistent diarrhea. Okay, there is actually food intolerance or food allergy is present. So you should cut off the offending food. Okay, so history taking is the most important part. The recent introduction of any new formula or new food, যেমন wheat, celiac is a definite specific disease, but there are some pupils, they are not taking the wheat, there is a intolerance. Okay, so there are so many etiologies, but one of the most important is injudicious use of antibiotics. Nowadays it is going on, injudicious use of, going to that doctor, giving ufloxacin, go to you are giving the cefixime. Oh, 2 days not cured, okay, you are changing this antibiotic, this one changing this antibiotic. So there is a injudicious use of or haphazard use of antibiotics. That is the most important. এই আমি তোদের কিন্তু জিজ্ঞাসা করবো, আমি শুনছি তোরা সবাই গল্প করছিস, আমি যাবো না আর একটু পরে। তোরা এই দিকটা বসিস নি কেন এক পাশে? হ্যাঁ, আমি বুড়ো মানুষ এতটা যাতায়াত করতে পারি এরকম করে? হ্যাঁ, আর না, হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোলজি? রিগার্ডিং দ্য প্যাথোলজি, mainly this is due to cell mediated immunological disorder. Okay, due to cell mediated immune response to some noxious agents, that is some offending agent which damage the small intestinal mucosa. So here is the immunologically mediated, totally not for the infection. Infections gives rise to immunological procedure. সেল মিডিয়েটেড কোন ইনফেকশনটা দিয়ে হয়? এই সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি কোন অর্গানিজম দিয়ে হতে পারে? একটা ইনফেকশন বলে যখন সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি হ্যাম্পার। সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি কিসে তৈরি হয় বলো? না, সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি টিউবারকুলোসিস, এইচআইভিতে হবে সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি। কিসে তৈরি হয়? সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি নাম শুনেছিস? কোন অর্গানিজমে পাই আমরা? আর একটা বললো এইচআইভি, কিছু আরো অনেক আছে। So there is a mucosal damage due to immunologically triggered, that is the cell mediated immune response to some offending agent. ওটা মনে আছে? রিঅ্যাকশন গুলো মনে আছে? কি করে ইমিউনোলজিক্যালি কমপ্লেক্স তৈরি হয় না হয় মনে আছে? লস অফ ব্রাশ বর্ডার্স enzymes and reduce absorptive surface of the villi, it gives rise to malabsorption. এটা অলরেডি বলা হয়েছে। Now, direct absorption of macromolecular proteins, direct absorption, there is some damage of the mucosa and there is some absorption of the macromolecules directly. That is food intolerance, especially cow's milk and wheat protein and allergy. These
molecules are directly absorbed in the mucosal cells. So there is a immunological response is more. Altered intestinal flora and overgrowth of bacteria occurs in the small intestine. Immunologically, when it is hampered, there is the intestinal flora is altered. Already bola hoyeche, intestinal flora is altered, and overgrowth of bacteria occurs in the small intestine. That is known as, if there is a surgical procedure, there is a short bowel. Yes, there is a overgrowth of the bacteria in the intestine, or there is a diverticulum. One diverticulum is present. There is a overgrowth of the bacteria. So they will secrete the toxins. They will deconjugate the bile. Overgrowth of bacteria. Deconjugated bile korle ki hobe? Fat absorption will be hampered, and micronutrient absorption also impaired. This is the pathology. Micronutrients absorb হচ্ছে, vitamin B12 absorb হচ্ছে না। কোত্থেকে absorb হয় vitamin B12? কোন part of intestine? Yes, there is a specific receptors. Specific receptors. Yes, for B12. তাহলে বেসিক ডিফারেন্সটা অ্যাকিউট ডায়রিয়া আর এর মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা বুঝতে পারছো না? হ্যাঁ, চলছে, এবং এখানে ইমিউনোলজিক্যালি ডিস্টার্ব হয়ে থাকছে, এবং তার জন্য মিউকোসাল ড্যামেজ হচ্ছে, এবং তার জন্য ম্যাক্রোমলিকুলস অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে। সে আরো মোর ইমিউনোলজিক্যাল রেসপন্স তৈরি করছে। ম্যাক্রোমলিকুলস গুলো আরো অ্যান্টিজেনিক, দে আর মোর অ্যান্টিজেনিক। বুঝতে পারছো? এখানে কিন্তু ইমিউনোলজিক্যালি তোমাকে, এই ছাড়া কিছু কিছু আছে, যেমন বললাম যে ওভারগ্রোথ অফ ব্যাকটেরিয়া, এগুলো পার্টিকুলার কিছু কিছু কন্ডিশন আছে যেখানে ওভারগ্রোথ অফ ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে। ব্রাশ বাটার এনজাইম ড্যামেজ হয়ে গেলে তোমার ম্যাল অ্যাবজর্পশন হচ্ছে, সেখানে তোমার ল্যাকটোজ ইজ নট কনভার্টেড টু, কি হয় ল্যাকটোজ ভেঙে? ইয়েস, গ্লুকোজ প্লাস ল্যাকটোজ। ঠিক আছে, তাহলে সেগুলো তৈরি হচ্ছে না, তাহলে ল্যাকটোজ থেকে যাচ্ছে। ল্যাকটোজ হচ্ছে ডাইস্যাকারাইড, ল্যাকটোজ অ্যাবজর্ব হয় না। It will draws water into the intestine, and there is a bulk of stool is increased, and there is a bulk of stool যখনই bulk কি হয় তখন? bulk of stool যখনই বেড়ে গেল, ভলিউম যখন বেড়ে গেল, yes, stretching of the কোন প্লেক্সাস আছে, কি প্লেক্সাস আছে ইন্টেস্টাইনে? কি প্লেক্সাস নাম কি? yes, mesenteric plexus and orbax plexus. They are stressed, so there is a stimulus, there is a peristaltic movement is more, so stool goes out. That is the mechanism. Okay, now the clinical picture, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবো, কোনো চিন্তা নেই, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবো। The clinical picture এসে গেলাম। Now clinical picture, it is mild, moderate and severe. Mild means there is a persistent diarrhea, but there is no loss of weight and there is no dehydration, but persistent diarrhea. Okay, when you are examining the baby, they say the 1 month's diarrhea is continuing, but you giving the anthropometric measurement, the weight is normal and there is no signs of dehydration. Yes, you don't say. Yes, you say stand up. You say 2 features of dehydration. 2 features of dehydration. You say. Is a hard question. Yes? Huh? 2 features of dehydration. You say 2 features of dehydration. How you will assess? Very clinically you have to assess. You say only 2 features of dehydration. Anybody?
Any other point? No. Yes. On pinching the skin, what will happen? To instantaneously, not come back to the normal position. Very good. Any other? Huh? Yes. Dry. Tongue will be dry. All like this. Okay. Urine output will be. Eyes may be sunken. There's so many features of dehydration. So your ধারণা ঠিক সাম ডিহাইড্রেশনে কত পার্সেন্ট ফ্লুইড লস হয়ে পড়ে বল হ্যাঁ ইয়েস তুই ভালো বলিস তো বল 5% এর লেস 5 to 10%, more than 10%. No dehydration মানে below 5%. মাইল্ড মানে নো ডিহাইড্রেশন 5% উপরেই হলে মডারেট আর এখনকার দিনে সাম ডিহাইড্রেশন আর 10 এর বেশি হলে সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন 10% অফ বডি ওয়েট এটা মাথায় রাখবে ঠিক আছে persistent diarrhea that is the mild symptoms present but there is no loss of weight or no features of dehydration. In case of moderate persistent diarrhea, marginal weight loss মানে below 5%, marginal weight loss. ঠিক আছে এখানেও কিন্তু ডিহাইড্রেশন থাকছে না no dehydration. This is the moderate persistent diarrhea. And severe persistent diarrhea, severe life-threatening condition, dehydration present and weight loss also present. This is termed as severe persistent diarrhea. A basic তিনটে জিনিস মনে রাখবে mild, moderate and severe. These patients should be admitted in the hospital. Mortality is still high. These patients need intestinal biopsy. Intestinal biopsy তে কি পেতে পারি আমরা Crohn's disease, ulcerative colitis. Yes, so many diseases we are thinking about. এইগুলো অ্যাকচুয়ালি ক্রনিক ডায়রিয়াতে আমরা পাবো মানে এগুলো তো ওভারল্যাপিং এই পারসিস্টেন্ট ডায়রিয়াটা যদি ভালো করে শুনে রাখো ক্রনিক ডায়রিয়াও যা ম্যালঅবজর্পশন সিনড্রোমও তাই সেম থিং মোটামুটি ও চেঞ্জ হয়ে যায় এই তো শুধু ডেফিনেশন অনুযায়ী এবং পারসিস্টেন্ট ডায়রিয়া মেইনলি কিন্তু অনেকটা অর্গানিজম থেকে যায় ইনফেকটিভ প্রসিডিওরটা থেকে যায় বলে এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে বুঝতে পেরেছ যেমন টিউবারকুলোসিস আরো অনেক ইনফেকশন যেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে থেকে যায় জিয়ারডিয়াসিস এগুলো ঠিক ডিটেক্টেড হয় না এইগুলো বাদ দেওয়ার পরে তবে তুমি বুঝতে পারবে হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু তোমার কাছে যখন 20 দিনের মাথায় আসছে তখন তো তুমি তো বুঝতে পারছো না যে এটা স্টার্ট হয়েছে অ্যাকুটলি এবারে কি দিকে যাচ্ছে ম্যালঅবজর্পশন সিনড্রোম দাঁড়াবে না কি দাঁড়াবে আমরা জানি না তাই পারসিস্টেন্ট ডায়রিয়া যদি ভালো করে পড়া থাকে এইটুকু তাহলে বাকিগুলো কিন্তু সেম থিং ওগুলো শুধু ওই ইটিওলজি গুলোর কিছু হেরফের আছে এর মধ্যে একটা আমাদের মোস্ট কমনলি উই আর ফেসিং অ্যাবাউট দ্য ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স পেশেন্ট হ্যাভিং অ্যাকুট ডায়রিয়া starts acute diarrhea you have given the management then patient comes after 15 days or 16 days je doctor diarrhea is continuing so you will think that it is the secondary lactose intolerance secondary not primary means presence from birth primary means this disease is present from birth that is the lactase enzyme is deficient since birth that is the congenital that is primary but after acute infection there is a loss of brass borders of the intestinal epithelial cells so lactase enzyme mainly present on the tip of the brass borders so that is gone away after infection হলো সেটিং হয়ে যায় বেরিয়ে গেল so there is no lactase and you are taking
ল্যাকটোজ। ল্যাকটোজ কোত্থেকে নিচ্ছে একটা বাচ্চা? ইয়েস, ব্রেস্ট ফিডিং থেকে ল্যাকটোজ পাচ্ছে, বা অন্য কোনো ল্যাকটোজ ফর্মুলা মিল্ক নিচ্ছে। So there is a direct continuum. So you have to modify the feeding pattern, feeding nutrients, that is the carbohydrate, protein or fat, whatever you will like, you will, but lactose should be discarded. Okay, that is the main thing. So lactose intolerance কি হয় আমরা ক্লিনিক্যালি কিভাবে বুঝবো এটা? when stools are explosive, খুব সাউন্ড করে স্টুল পাস করছে, মা এসে বলবে যে কি শব্দ করছে বাচ্চা স্টুল পাস করার সময়। frothy stool, abdominal distension, pain abdomen, and presence of perianal excoriation. Perianal excoriation. Okay. Why it occurs? Perianal excoriation, redness of the perianal region. Because lactose is not digested by the lactase enzyme, not digested. So intestinal flora is break down the lactose into lactic acid, and hydrogen ion is already, so hydrogen ion will also form. So lactic acid, this will give rise to the erosion around the anal region. That is why there is a anal excoriation. So clinically, when you see there is a anal excoriation, redness, you will think that it may be lactose intolerance. So there are some formulas, lactose free formulas. No lac, that is available. No lac means no lactose. Zero lac means lactose is zero. Zero lac. There are so many formulas available. ঠিক আছে? So now regarding the diagnosis, stool test, pH, whether it is more acidic or not. If there is a lactic acid is coming out, so there is a pH will be কত নিচে হবে? Yes, about 5, দেখে না, about 5 or 5.5 may occur. ঠিক আছে? Reducing substance. There are some lactose is coming out. Lactose is the reducing or non-reducing? Yes. So some lactose is coming out. So when you stool test for reducing substance, you will give the reducing substance is positive. Okay. So you will think about the lactose intolerance. And obviously culture, if there is any infective origin, you will do the culture. Yes. Yeah. হিসাব কিন্তু স্টুলে পরীক্ষাতে পেয়ে গেলে তো হয়ে গেল, তা কালচার করতে হবে না, কিন্তু অর্গানিজম সবসময় তুই পাবে না। ঠিক আছে? স্টুল মাইক্রোস্কোপিতে তো বললাম এন্টেমি বা হিস্টোলাইটিকা জিয়াডিয়া পেলে তো হয়ে গেল ডায়াগনোসিস। অ্যাসিড ফার্স্ট টেন্স এন্ড মডিফাইড জিল নিলসন টেকনিক। অ্যাসিড ফার্স্ট টেন্স কোথায় করা হয়? এখানে কেন না? If there is a intestinal tuberculosis, if there is a intestinal tuberculosis, you may get the acid fast bacilli. Okay, this and modified Jill Nielsen technique. This is modified. আমি জানি না কিভাবে modified সেটা আমি জানি না। আচ্ছা, বেশ, থ্যাংক ইউ। তো modified ওখানে সাইক্লোস্পোরা, ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম এই অর্গানিজম গুলো তুমি কিন্তু মডিফাইড জেল নিলসন টেকনিকে তুমি কিন্তু ধরতে পারবে। ঠিক আছে? Now, when there is a persistent diarrhea with recurrent chest infection, persistent diarrhea, patient came to you at the তাহলে when patient came after 1.5 months of diarrhea, you take the history, definitely it starts acutely, so it is the persistent diarrhea. Okay, and there is a recurrent chest infection since birth, so you will think that it's
something others. The cystic fibrosis, there is a sweat chloride test should be done. Sweat chloride test. There is a technique to collect the sweat and you do the sweat chloride test. That is the more than 60 milliequivalent per liter. If the measurement of sweat chloride is more than 60 milliequivalent per liter, then you will think of cystic fibrosis. এটা chronic diarrhea পাবে, malabsorption পাবে। If there is a skin lesion, persistent diarrhea with there is a skin lesions, it is known as acrodermatitis enteropathica. Acro means periphery. There is a skin infection, there is a discommation of the nails, toes nails. There is a also there is a perianal excoriation also present here, and there is skin lesions. So there is a zinc deficiency. This is the specific term, acrodermatitis enteropathica, due to zinc deficiency. Complete hemogram should be done. Why complete hemogram? The simple জিনিস, আমরা এত বড় বড় কারণ খুঁজি, শেষ করে দেখতে তার অ্যানিমিয়া আছে, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আছে। Yes, folic acid is the macrobal. Folic acid কি করে? এপিথেলিয়াল সেল গ্রোথ করে তো না, করে না? ফলিক অ্যাসিড ডিএনএ proliferation হয় তো। তাহলে আমার ইন্টেস্টিনে যদি folic acid mainly for this purpose, for proliferation of the epithelial cells, folic acid is most important. So তাহলে কমপ্লিট হিমোগ্লোবিন খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আছে কিনা, হ্যাঁ। Urine examination, why it is needed? Urine examination, why? Yes, that is the parenteral diarrhea, infection outside the intestine. ঠিক আছে, that is known as parenteral. হ্যাঁ বলো। Yes, urinary tract infection. So urine examination is most important. স্টুল কালচার তো অলরেডি বলা হয়েছে একবার। এক্স-রে চেস্ট, এনি ইম্পর্টেন্স? এক্স-রে চেস্ট, tuberculosis infection may be. If there is intestinal tuberculosis, there may be chest infection may be. Whatever may be. So there is a to prove, one of the clue that there is a chest infection is present, so it may occur anywhere in the body, intestine. Any other test for tuberculosis? X-ray test, beyond the X-ray test? Key test? Key test? Skin di? Mantu test? Intradermal mantu test? क्या obsolete হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, এগুলো আছে এখনো। Yes, that is the Mantu test. Yes. USG abdomen. There is a huge hepatomegaly. If there is a hepatomegaly, what happens? USG abdomen. Why? Yes. তাতে আমার persistent diarrhea সাথে কি সম্পর্ক? If there is an enlargement of liver, there is a liver function is deteriorated, so there is a micelle formation as less, so there is a fat maldigestion. If there may be calcification of the pancreas also. Duct is blocked by calcification stone, pancreatic duct stone, so there is a pancreatic enzymes will not come into the intestine, so there. So some importance regarding the USG abdomen. ঠিক আছে, endoscopy with biopsy for inflammatory bowel disease mainly, and HIV serology, HIV serology. Okay.
Now management, regarding the management, that is the correction of dehydration, correction of dehydration. Follow. Correction of dehydration. Dehydration এর correction এর কি আছে? কিভাবে ভাগ করা হয়? Yes, anybody from this series? Correction of dehydration. What are the different procedure? What are procedure? Severe dehydration, what is the word? So plan A, plan B, plan C. এগুলো কেউ কিছু শেষে করতে পারে, বুঝলি তো? তো কারেকশন অফ dehydration প্রথমে আমাকে তো হুইচ গ্রুপ, প্ল্যান এ থেরাপি, প্ল্যান বি থেরাপি না প্ল্যান সি থেরাপি? সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন ইজ প্ল্যান সি থেরাপি, নো ডিহাইড্রেশন প্ল্যান এ থেরাপি। দিস ইজ সিম্পল থিং। পরীক্ষা না বলতে পারলে ঝামেলা হবে এগুলো। সো কারেকশন অফ ডিহাইড্রেশন, correction of electrolytes and also hypoglycemia. It is seen that in case of persistent, they are commonly suffering from hypoglycemia. Okay. So correction of dehydration. Next, antimicrobials if needed. If needed, antimicrobials. If there is a giardiasis, I have to give metronidazole. If there is any other organism sensitive to antibiotics, we shall give the antibiotic. Nutritional therapy and supplemental vitamins and minerals. Nutritional therapy. Nutrition is the major role for correction of the persistent diarrhea. Nutrition. Correction of dehydration, that is plan A, plan B, plan C, all of you know. No dehydration is categorized into the plan A. Some dehydration in treatment by plan B and plan C for only for IV, severe IV, and usually institutional plan C. So first you assess the dehydration, whether it is plan A, plan B, or plan C. Correction of electrolytes and hypoglycemia. If antimicrobials are needed, these are the antimicrobials should be used. If there is an infective origin, that is stool contain pus cells more than 10 per high power field, or blood is present, you may use third generation cephalosporin or quinolones groups. Okay. If there is a sepsis, either UTI or like that, or there is a sepsis, your features that patient is toxic, so your chance of sepsis is more. So you have to give antibiotics, parenteral antibiotics, that is the ampicillin and aminoglycoside. In case of severe malnutrition, you have to give antimicrobials. Infant less than 3 months, already said, if persistent diarrhea occurs less than 3 months of, it is known as intractable diarrhea, protracted diarrhea, intractable diarrhea. In this case, antimicrobial should be given. Otherwise, patient may go into the septic. It is very difficult to treat. Metronidazole for EH, Entamoeba histolytica, giardia, and also anaerobic infection, and for treatment of HIV. These are the conditions where you will use antimicrobials. Okay. But it is only in case of persistent diarrhea, not in case of acute diarrhea. Acute diarrhea treatment is WAT, associated with zinc. Okay. This is also. But in case of
persistent diarrhea, there is a antimicrobials may be used for these conditions. The nutritional therapy is the mainstay of therapy. Diet A, diet A, diet B, diet C. Diet A means lactose load is reduced. Lactose load is reduced in this diet. Patient taking only milk, only 2 years of age, only milk. So lactose load is more. We reduce this. How? মিল্কের সাথে কিছু মিশাও, তাহলে তোমার কিছুটা মিল্ক কাট অফ হয়ে গেল। তো 1 কেজি দুধ খাচ্ছি, তুমি যদি ভাত মিশিয়ে দাও তাহলে আর 1 কেজি দুধ সে খেতে পারবে, তাহলে অটোমেটিক্যালি তার কিছুটা মিল্ক কনজাম্পশন কমে গেল। তো রিডিউস দ্য ল্যাকটোজ লোড, রিডিউস। মানে পারসিস্টেন্ট ডায়েটে আমরা মেনলি ধরেই নিই ল্যাকটোজটা বেশি অফেন্ডিং এজেন্ট মেনলি, ঠিক আছে। মিল্ক, সুজি, গ্রুয়েল, রাইস অ্যান্ড কার্ড, ডালিয়া, এদের সাথে করতে হবে কি ভেজিটেবল অয়েলটা মিক্স করতে হবে। কেন? টু ইনক্রিজ দ্য ক্যালোরি উই উইল অ্যাড ফ্যাট অ্যান্ড ইউজুয়ালি ভেজিটেবল ফ্যাট। Milk, cereal, mix, highly palatable, but breastfeeding should be continued. Diet B, those who are not responding to diet A, you have given 2 weeks course of low lactose diet, but not improving. Then you go to the diet B. এটা যেন প্ল্যান এ, প্ল্যান বি, প্ল্যান সি এর সাথে গুলিয়ে ফেলো না, একদম সব মুশকিল হয়ে যাবে। এটা ফর পারসিস্টেন্ট ডায়রিয়া, নট চেঞ্জ টু ডায়েট দ্যাট ইজ দ্য ল্যাকটোজ ফ্রি ডায়েট। এখানে ল্যাকটোজ কিছু নাই। একটা কোনো ফুড বলতে পারবে যেখানে ল্যাকটোজ নেই? যে কোনো একটা খাবার বলো না, যে কোনো একটা আইটেম। ডাল, হ্যাঁ, ডালিয়াটা হচ্ছে তোমার ওই হুইট গ্রুপ থাকে, ওতে খুব একটা ল্যাকটোজ নেই, ভেরি গুড। হ্যাঁ, ডাল আছে, আর হ্যাঁ ডিম এগে নেই। ফিশ, তাহলে অনেক কিছুই আছে যেগুলো ল্যাকটোজ ফ্রি পাওয়া যায়, তাহলে আমরা একটু মডিফাই করতে হবে। চিকেন ল্যাকটোজ আছে? নেই। প্রোটিন সব ঠিক আছে। তো এখানে দেখো বলাই আছে দিস ডায়েট ইজ মিল্ক ফ্রি। মিল্ক একদম দিচ্ছ না, যেখানে মিল্ক খাচ্ছিল মিল্ক টোটালি স্টপ করে দিয়েছে। সিরিয়ালস এন্ড গ্লুকোজ দিতে পারো। গ্লুকোজ কি ল্যাকটোজ? গ্লুকোজ তো ল্যাকটোজ নয়। গ্লুকোজ ডাইরেক্টলি অ্যাবজর্ব হবে, তাই তো? না, হবে না। হ্যাঁ, আবার সোডিয়ামকে পেলে সোডিয়ামকে নিয়ে ঢুকে পড়বে, হ্যাঁ, একবারে ঢুকে পড়বে, তাই তো? এগ হোয়াইট আর প্রোটিন হাইড্রোলাইসেট বলে একটা জিনিস পাওয়া যায়, পাউডার মিল একটা পাওয়া যায়, দিতে পারে। আর ডায়েট সি ইজ দা, যখন বেশিরভাগ এই ডায়েটারি মডিফিকেশন করলে কিন্তু পারসিস্টেন্ট ডায়রিয়া কিন্তু কমে যায়। শুধু only you should find out whether there is an infective process present or not. This is vital. হ্যাঁ, ইনফেক্টিভ প্রসেস থাকলে তুমি যতই ডায়েট চেঞ্জ করো কিন্তু হবে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হতে 80 to 85% কেসে রিকভার, স্মল পার্সেন্টেজ নট রিকভার। These patients given diet C contains only glucose and a protein source are chicken or protein hydrolyzed or egg white, ঠিক আছে। এনার্জি ডেনসিটি কি করে ইনক্রিজ করবে? বাই অ্যাডিং অয়েল। এই ডায়েট সি যাদের দিতে হয় তাদেরকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফার্স্ট টাইমে টোটাল প্যারেন্টাল নিউট্রিশন দিতে হয়, এগুলো সিভিয়ার কন্ডিশন।
তাহলে টিপিএন কাদের কাছে দেবো? দোজ হু আর ইনটলারেন্ট টু ডায়েট সি দিলেও সে হচ্ছে না, ইনটলারেন্ট। মিল্ক চিকেন প্রোটিনটা কি তার ইনটলারেন্ট হয়ে আছে, ঠিক আছে, ওর ফ্যাটে ইনটলারেন্ট হয়ে আছে, ওয়েট লস হয়েই যাচ্ছে, নট গেইন ইন ওয়েট, এদের আমরা টোটাল প্যারেন্টারাল নিউট্রিশন দেবো। এই একটা ফর্মুলা আছে, দেখে নাও। যদি আমরা 50 ml মিল্ক নিই, ডায়েট এ যেটা রিডিউসড বলেছিলাম যে ল্যাকটোজ উইল বি রিডিউসড অ্যামাউন্ট, সেটা হচ্ছে তোমার 50 ml যদি তুমি মিল্ক নাও, তাতে একটু পাফড রাইস মানে মুড়ি, তাই তো, অথবা কুকড রাইস, তাতে একটু সুগার দাও, একটু অয়েল দাও, দিয়ে সেটা তৈরি করো, তাতে দেখা যাবে ক্যালোরি পাবে তুমি 85 ক্যালোরি টোটাল পাবে, হ্যাঁ, আর 2 গ্রামের মতন প্রোটিন পাবে। বুঝতে পারলি? হ্যাঁ, বানাতে হলে ডায়েট চার্ট বানাতে বললে কিন্তু বানাতে হবে ডায়েট চার্ট of a 2-year-old boy suffering from persistent diarrhea having moderate persistent diarrhea। ডায়েট চার্ট কিন্তু শর্ট কোশ্চেন দেয়, ঠিক আছে। তো এই একটা চার্ট আছে, এটা দেখে নাও একটু। ল্যাকটোজ ফ্রিতে ওই একই জিনিস, 90 ক্যালোরি পাওয়া যাবে। আর হচ্ছে ডায়েট সিটা কি, মনোস্যাকারাইড বেস। চিকেন আছে, চিকেন পিউরি কি করে তৈরি করতে হয় লেখা আছে। কি করে তৈরি করতে হয় চিকেন পিউরি? ওই যে বয়েল চিকেন, মেক পিউরি আফটার রিমুভিং দ্য বোনস, সব সেদ্ধ করো, দিয়ে বোনসটাকে ফেলে দাও, দিয়ে ফুটে ফুটে একটা ইয়ে গ্লু হয়ে যাবে চিকেন, এত ফুটবে গ্লু হয়ে যাবে। প্রোটিন কি ফুললে নষ্ট হয়ে যায়? হ্যাঁ, প্রোটিন ফুললে কি নষ্ট হয়ে যাবে? ডিম যে ফুটছে, ডিমটা কি তাহলে প্রোটিনটা নষ্ট হয়ে গেল? ইয়েস, তাহলে প্রোটিন কিন্তু ফুটলে কিন্তু নষ্ট হবে না, ডি ন্যাচারাল, সেটা কিন্তু আবার ফিরে আসতে পারে, তাই তো, এটা মাথায় রাখবে। তো বয়েল দ্য চিকেন টিল ইট ইজ মেক্স এ গ্লু, আর হোমোজেনিয়াস একটা সলিউশন। অ্যাড অয়েল এন্ড মেক, এই আর কি, এই হচ্ছে মেন জিনিস পারসিস্টেন্ট ডায়েট, আর কিছু না। নেক্সট হচ্ছে মাল্টিভিটামিনস, ভিটামিন এ, জিঙ্ক, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন ডি, ভিটামিন কে, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, these are the nutrients to be given. Prevention, promotion of breastfeeding, prompt management of the acute diarrhea. ওকে, অ্যাকুট ডায়রিয়া, ওই থানকুনি পাতার রস খাওয়াচ্ছি, দেখবে বেশিরভাগ অ্যাকুট ডায়রিয়া থানকুনি পাতার রস খাওয়াচ্ছে। থানকুনি পাতাতে কি আছে? সেলুলোজ, তাই তো, না কি আছে? সেলুলোজ। তো সেটা কি করবে, ডায়রিয়া কমাবে না বাড়াবে? তাহলে আমি পারসিস্টেন্ট ডায়রিয়ার দিকে নিয়ে চলেই যাচ্ছি তো। কি বললাম বুঝতে পেরেছো না? বুঝতে পারলাম, ইয়েস, হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে এই মডিফিকেশন গুলো সে সময় রাখতে হবে। বাবা বুকের দুধ খাচ্ছে, খাওয়াও, ওআরএস খাও, ভাত খাও, ডাল খাও, মাছ খাও, কোনো অসুবিধা নেই। Proper dietary management, judicious treatment with drugs, vaccination against rotavirus and other enteric virus like cholera. Any other virus, any other vaccine which may prevent diarrhea? Any other vaccine you can? হ্যাঁ, তো rotavirus বলা আছে, any other? যে কোনো একটা ডিজিজের কমপ্লিকেশন ভাবো না, আমরা ভ্যাকসিন গুলো দিই তো। মিজলস ভ্যাকসিন, measles, after measles, post measles diarrhea is most common. So measles, yes, measles vaccine prevent diarrhea. Shigella vaccine on the pipeline আছে, আসছে। Next, zinc and probiotic,
and extra gut infection must be controlled by proper treatment. Extra gut means parenteral diet should be treated